हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। र आज मैले तपाईँहरूलाई पिएन क्याम्पसको सम्पूर्ण ब्याकग्राउन्डहरू देखाउँदैछु। हामी आइटी बिल्डिङदेखि लिएर लाइब्रेरीसम्मको यात्रा तय गर्दैछौँ। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हाम्रो कलेजको आइटी बिल्डिङमा जाँदैछौँ। लेट्स एन्टर। वी अल्सो हेभ नट गन अप नाउ। आज चाहिँ वाउ, दिस इज अमेजिङ आर्ट। कस्तो राम्रो छ हेर्नुहोस् त। वाउ, हेर्नु साथीहरू कस्तो फिल भइरहेको पहिलोचोटि क्याम्पसको छतमा आउँदा। यस, यो चाहिँ पिएन क्याम्पसको एकदमै ठुलो है। यहाँ चाहिँ क्यामेराले कैद गर्नै सक्दैन यो क्याम्पस चाहिँ। क्यामेराले कैद। हाम्रो क्यान्टिन चाहिँ त्यो हो। हामी चाहिँ त्यहाँ खाजा खान्छौँ। अनि धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरू चाहिँ पढाइ नभएको बेलामै यहाँ डिलमा आएर बस्नुहुन्छ। अहिले पनि बसिरहनु भएको छ।
लाइब्रेरीको लोवर फ्लोर हो यो लोवर फ्लोरमा चाहिँ छौँ we can take our books from this part हैन यहाँ चाहिँ बुक्सहरू पाइन्छ and we have just stairs of the wall so we will be going here. People say you fall in love, but fall is such a sad word when you think about it. Falls are never good. You fall on the ground, you fall behind, you fall to your death. Whoever was the first person to say they fell in love must have already fallen out of it. Otherwise, they'd have called it something much better. Based off their first lines. Pocketbooks They've never found the body of the first and only boy who broke my heart, and they never will. नेपालको नानीले तपाईको पढाइ तपाईको डिग्री तपाईको सर्टिफिकेट एउटा कागजको टुक्रा मात्रै हो हजुर तपाईको शिक्षा त तपाईले अरूसँग गरेको व्यवहारले देखाउँछ